Fakta Israel sudah menyajikan video tentang penjajahan Romawi dan perlawanan orang Yahudi yang berujung pada keruntuhan Bait Suci kedua dan kehancuran kota Yerusalem. Lantas, apa yang terjadi setelah Bait Suci dihancurkan? Tanpa Bait Suci, komunitas Yahudi tidak mati sebab Rabbi Yohanan ben Zakkai membangun Jabneh atau Yavneh sekitar 28 km dari kota Tel Aviv sekarang. Kata Yavneh berarti Tuhan membangun. Tanpa Bait Suci, Mahkamah Agama Yahudi atau Sanhedrin pindah ke Yavneh. Peran imam besar Bait Suci mulai digantikan oleh para rabi. Sinagoga menggantikan fungsi Bait Suci. Komunitas Yahudi yang tersisa menyingkir dari Yerusalem ke kota-kota di kawasan Galilea, Israel Utara, sehingga menjadi pusat Yahudi. Peninggalan sinagoga banyak ditemukan di Galilea. Rabbi Yohanan ben Zakkai ikut pindah ke Tiberias hingga wafat. Di Yerusalem, batu-batu reruntuhan Bait Suci sebagian diangkut ke Roma dan dipakai untuk membangun Kolosium pada tahun 70 Masehi dan selesai tahun 80 Masehi. Meski tidak ada angka pasti, ribuan orang Yahudi ditawan sebagai budak dibawa ke Roma. Bangsa Romawi merayakan kemenangan atas Yahudi dengan membangun monumen Titus di kota Roma dan mengeluarkan koin Yudea Kapta. Akibat penjajahan Romawi, komunitas Yahudi terserak ke Eropa. Sebelum Romawi, penjajahan Yunani sudah memaksa komunitas Yahudi tersebar ke Asia Kecil. Orang Yahudi di perantauan inilah yang dikunjungi oleh para rasul seperti yang ditulis dalam Alkitab Perjanjian Baru. Diaspora Yahudi mulai kembali lagi ke Yerusalem di masa Ottoman, bergabung bersama orang-orang Yahudi yang masih tinggal di Israel. Reruntuhan Bait Suci kedua di Yerusalem hanya menyisakan sepotong tembok sepanjang 500 meter yang dikenal sebagai tembok ratapan. Dinamakan tembok ratapan karena umat Yahudi meratapi kehancuran Bait Suci, tempat ibadah umat Yahudi. Tembok ratapan atau kotel menjadi lokasi utama ibadah umat Yahudi saat ini. Yang menarik, tembok ratapan yang terlihat saat ini sesungguhnya hanya 28 baris tembok. Masih ada 17 baris tembok di bawah tanah yang belum digali. Di bawah Masjid Kuba Emas inilah terdapat peninggalan bersejarah dari Bait Suci, yang kini dikenal sebagai terowongan tembok ratapan. Di bawah tanah kota Yerusalem tersimpan peradaban bangsa Israel selama ribuan tahun. Di bawah tanah ini terdapat batu-batu bekas bangunan Bait Suci. Salah satu yang masih bisa dilihat adalah Nitbah Rabbah yang beratnya 570 ton. Di sini itu ada batu terbesar di dunia. Ini yang panjangnya dari perempuan itu sampai panjangnya 20 meter. Satu batu 20 meter. Tebalnya 6 meter. Tingginya kira-kira 3 meter. Beratnya 600 ton. Peneliti Tabut Perjanjian Hari Moskov menduga di balik batu besar inilah tersembunyi Tabut Perjanjian. The whole
wall, it's really a miracle how it got here. And it got here because it was put here for a specific purpose. That specific purpose, we believe, according to my findings, is that it needs to protect. It's to protect something on the other side. What is that? What is that on the other side? It's a massive storage vault, which will hold, capable of holding, these vessels. Vessels like the Ark, which would be further, of course, further underneath. Because like I said, there's a maze and there's different levels. It would be further underneath, but further to the southwest, not where everybody else thinks, not with the conventional opinion, but this stone provides one of the last proofs and the secret. Trying to find the Ark and the other treasures that may be buried there, artifacts, biblical artifacts of great significance. Di bawah tanah Yerusalem ini pula terdapat reruntuhan jalan kota Yerusalem yang dahulu dipergunakan di masa Yesus Kristus hidup. Sehingga lokasi ini pun memiliki arti bagi umat Kristen. Okay, so the Western Wall itself is about 2,000 years old, even more actually, but it's the retaining wall for the Temple Mount, as it still is today. The Herodian extension, the Herodian structure that King Herod built about 100 years before the destruction of the Second Temple in 70 AD. So it is significant. Of course, it's the holiest. The Temple Mount itself, called Har HaBayit in Hebrew, is the most significant site in the world, the holiest site in the world for Jews. For Christians, it is significant also. The Western Wall, back then, 2,000 years ago, don't forget, the bottom of the Western Wall, there were no tunnels. The bottom of the Western Wall was actually it's called the Cardo. It was a street called the Cardo, that very long street, and alongside the Cardo were these shops to buy all kinds of things that you're going to need to bring a sacrifice, ritual sacrifices, both Jews and Gentiles, non-Jews alike. There were stores for buying your sheep, wine, oil, all kinds of flour, things like that you bring with your sacrifices, etc. So of course it was important for Jews and also non-Jews, and for Jesus, let's say, it was also obviously there, who was Jewish, so he would also buy everything that he needed. Of course there's a story of the money changers there, and what he said and when he was preaching, etc. That was the spot. So obviously to Christianity that's very historically important, as well as his disciples, the apostles in the New Testament, Matthew and John and Paul. They were also Jewish, so they also had bringing sacrifices, etc. That was also very important for them. So in general, that whole area was of extreme significance. Now we're just discovering through the Western Wall tunnels all the different, historically, the different things that are coming out archaeologically, the discoveries. It's really fascinating. Normally, actually, I have tours that go through there, walking tours. And by the way, Monique, you're definitely welcome to come to Israel. Please come. Your audience and your followers, your readers are all welcome to come to Israel. So we'd like to take you ourselves to all these places. In the meantime, stay safe, be well, thank you, and regards to everybody there in Jakarta and Indonesia, and all the best. Saudara, Romawi berhasil meruntuhkan bait suci umat Yahudi, tetapi Romawi tidak dapat menghapus peradaban orang Yahudi. Dari reruntuhan bait suci kita belajar sejarah adalah kekuatan bangsa Israel. Sejarah kekalahan bangsa Israel justru menguatkan eksistensi Israel di atas tanahnya sendiri. Pada lokasi bekas bait suci Yahudi, sejak bangsa Arab menjajah tanah Israel berdiri masjid. Umat Yahudi dan Kristen tidak bisa masuk lokasi bekas bait suci tanpa izin Dewan Wakaf Yordania yang bertanggung jawab pada Masjid Kubah Emas dan Al-Aqsa.
Namun di bawah tanah, terowongan tembok ratapan sejak tahun 2017 ada sebuah sinagoga. Selama ini perhatian dunia fokus pada apa yang terjadi di atas tanah Yerusalem. Padahal di bawah tanah Yerusalem, jejak Yahudi dan kekristenan terungkap satu persatu menjadi saksi sejarah dan menguak fakta keberadaan orang Yahudi di atas tanahnya sendiri. Ingat, sejarah adalah kekuatan bangsa Israel. Salam damai dari Fakta Israel.